We'll start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש ודעת הנוכל לפסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מאשר עשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולאום בודנו וזה נחת רוח כתוב כזה כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמותם וקדושתם מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ובנה לי רצון ופי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. שלום לכולם, hello everybody, we are in Tikkun 19, Tikkunei Zohar, and still in Tikkun 19, it's a long Tikkun, we have a long way to go, and verse סעיף פ"ו, דפוס ישן, דף מ"א עמוד א'. בכל מקום, or in the language of the Tikkunei Zohar, בכל אתר אמה איבה וגינדי הוא בת 6 טפחים וחצי אמה דה יוד, טרין יודין אינו שורן דה אמה. ואת יוד שורה דילה תלת טפחים ודה גימל. בכל מקום שנאמר אמה איבב. Every place we say אמה like arm or size, how they used to build the tabernacle, the Mishkan, it's like the letter Vav. What Admor of Brandwein doing is first translating to us. Within it there is commentary, a little bit commentary, Tikkunei Zohar, and then the Admor is going into the meaning of Kabbalah in Tikkunei Zohar, because just reading the Tikkunei Zohar without fully understanding it, you're missing a lot. So here we go. So the Vav is basically when we say Ama. Why? כי Vav רומזת על שיעור עצב האור שיש בקומה. Because Vav define the size of the light within that level. הנמדד על ידי מסך של המלכות. How do you measure the amount of light there? It all depends on the curtain above the מלכות. שממשיך אור כמידת ו' דשם הוויה, that draw light like the vav of the name of God, the Tachigamatam, שהוא זעיר אנפין, which is זעיר אנפין. What is the vav? זעיר אנפין. י' חוכמה, איז בינה, ו' זעיר אנפין, איז מלכות. משום זה, אמה היא בת 6 טפחים. That's why, אמה is 6 fists, because every fist is a ספירה. If we say that אמה is vav, and Vav is Ze'er Anpin, and there is 6 ספירות of Ze'er Anpin, then we know Tefach is 6 טפחים, 6 ספירות. היינו חג התנאי, which is חסד גבוה, different than ספירות יסוד. 6 הספירות של Ze'er Anpin, וחצי אמה, so when you say אף אמה, in the size of the tabernacle, what do you mean? Yud. That's the letter Yud. היינו מלכות. The letter Yud is half of the Amma, half of the side, which is Malchut. Why? Because Malchut מסיימת אהרת כל ספירה. It's ending all ספירות, ומגביל אותה, and create limitation. כי שתי יודין אין שיעור אמה. So if that's so, then measure mathematically, if 1 יוד is half אמה, 2 יוד is 1 אמה. ששיעורה ו' טפחים. And the אמה, to remind you, is 6 fists, ועוד יוד, אחת שורה ג' טפחים. If, mathematically, if Amma is 6 טפחים, and half the Amma is Yud, Yud equal to 3 טפחים, 3 fists, וזהו ג'. That's the letter ג'. So it seemed like no big deal, Tikkunei Zohar telling us. It is a big deal. And that's what the Brandwein is about to open right now. פירוש, סוד היוד, היינו נקודה אחת. What is the secret of the Yud? נקודה. Yud is like a dot. הכלולה מג' קווים. And if you look at Yud, there is 3 columns to it. ימין, שמאל ואמצע. Right, left and center. שהם קוץ העליון. If you look at the Yud, there is almost like a tone in top of the letter.
there's some chupchik, as we call it in Yiddish, something on top, וקוץ תחתון, and there is a shape of the yud in below, והנקודה עצמה, then the yud itself, that's the curve. Then sod gimel tfachim. This is the secret. It's not what it is. It's the secret of gimel fist. Gimel fist, which are af the amma. Okay? Those of you who lose me, go back to school and study math. לזה אומר ואות יוד שעורה דילה גimel tfachim. So the letter yud is basically 3 fist, which is af the amma. מטעם שהמלכות היא כלולה משתי מסכים. The malchut has 2 curtains. מסך דמנעולה ומסך דבפתוחה. We studied long time ago in Tikkunei Zohar. The curtain of manula, the curtain of the lock, and the curtain of the key. ולהיות שלפני גמר התיקון אין זיווג על מסך בין המנעולה. Why do I care if there is this מסך or that מסך? Because there is מסך that by hitting it, the אור חוזר to go up, the returning light go up, create system. In מסך דמנעולה, you don't create any system. Until Mashiach will come, until the end of the Tikkun. לכן נחשב שחסר אל המלכות חצי פרצוף. So that's when מלכות is missing a system or half a face. It's called פרצוף בין face or system. If מלכות as מלכות המנעולה, מלכות המבטחה, מלכות המנעולה has not been active, then only half of it has been active. ולכן נחשב שחסר למלכות חצי פרצוף שלנו שבחזה ולמטה. And that's why half of the מלכות, which call from the chest below, because we know that the chest is being divided into 2 based on Tzimtzum Bet. You have the upper, Leah, the lower, Rachel. Okay, so the lower is missing now. Why the lower? Specifically because the lower is more strong desire. And for that reason, whatever strong desire will more light at the top. Rav Brandon wants us to check it in הקדמת ספר הזוהר. If you go to הקדמת ספר הזוהר, אות מ"א בסולם. אות מ"א בסולם, exactly say it. מנעולה ומבטחה, it's explained border. ולכן, נחשבת רק לחצי אמה בלבד. For that reason, the מלכות now is considered only half אמה. Because you don't use that one. בשן כך זעיר אנפין שהוא קו אמצעי. What about זעיר אנפין? Is a center column. Center column include light of wisdom and light of mercy together. Zeir Anpin has to deliver the light of wisdom to his Nukva and then to Malchut. That's why he has to have light of wisdom. And Chasadim, that's what it is. That's what he got from Bina. Please, I cannot repeat it every time. Listen to my Kabbalah lecture on Talmud Sefirot or my son lecture. ויש לו ג' טפחים. And Zeir Anpin has already 3 fists. When I say 3 fists, it doesn't mean the word fist. It meaning ימין, שמאל ואמצע. Right, left, and center. Like when you do on Kabbalah Shabbat, you say, Chakal Tapuchin Kadishim. It doesn't really mean a field of great apple or holy apple. Apple meaning 3-column system. Meaning that you have the right, left, and center. What is the apple? The apple has green, red, and white. Meaning green is in the center column, red is the left, white is in the right. Or the other way around, right, left, and center. White is right, red is left, green is in the center. It should be in this order. שהוא כולל כולל חוכמה וחסדים, ויש לו ג' טפחים ימין ושמאל, אמצע שבהרת החוכמה, וג' טפחים שאלת החסדים. So how does that work? He has ג' טפחים, 3 fists, and that 3 fists says right, left, and center, of light of wisdom, because the upper, okay, the upper is basically the mercy part, and the bottom is the wisdom part, light of mercy, light of wisdom. ומה שנאמר ודע ג', how can we say the letter ג', say רב ברנדווין, כתוב דיהו ברזה דזין, it's written in the secret of the letter זין, היינו כי בכל יום ויום בקבלת התפילה, what does that mean? Every day when we pray, צריכים להמשיך ולבנות הנוקבה. זעיר אנפין מחדש, we have to build the נוקבה of זעיר אנפין, we have to build the female of זעיר אנפין from the beginning. בסוד מה שאמרו חז"ל שבכל יום חוזרת להיות בתולה ואיש לא ידעה. אז חז"ל say every day the שכינה, the נוקבה of זעיר אנפין becoming again virgin and we have to build her. בסדר הבניין הוא, how do you build her? שצריכים להמשיך לבית מיני מוחין. We have to give her 2 type of light. שהם מוחין דאחוריים,
Mochin meaning like light, mochin meaning livelihood of Achoraim from the back, ומוכין the panim, and livelihood from the face. ונודע שמוכין the Achoraim הם zon. The mochin, the livelihood from the back, it's called zon, זכר ונקבה. בסוד שני המאורות הגדולים, which is the two upper light in heaven, which is the sun and the moon, שהנוקבה קומתה שווה לזרע אנפין, וגדול כמוהו, in the beginning before Wednesday, the moon and the sun were equal, so the moon is equal to him. בסוד אשת חיל תדרת בעלה, like we say, the woman of valor, she is the glory of her husband, or if you want to call it Evan Masu Bonim Hayta Lo Rosh Pina, or you can call it the stone that everybody couldn't stand, become the stone that you build all the temple on. It's all related to the Malchut HaMetzumtzemet, the Malchut that went to Rosh Lo Et Yada. And that we call Zayin. We call that situation the letter Zayin. Why Zayin? Yud al Vav. Because the way you write Zayin, you have the Vav and you have Yud on top. That's become Zayin. Then the Levana, the moon, the Malchut say we cannot rule one heaven by two rulers. What was the crown? The crown was Bina. Because Zer Anpin took light of mercy from Bina, and Nukva לקחה Torah Chochma. And the Nukva, the female, took the light of wisdom. Bli Or Chasadim, without light of mercy. And we know, Sarah Brandwein, that the light of wisdom cannot shine without light of mercy. And that's why the light of wisdom, which is the strongest light, frozen, because it didn't have. And he's sharing in it, no light of mercy. And instead of becoming the greatest light, it became dark. ולא הייתה יכולה לעמוד במצב זה, she couldn't stand, ולכן נאמר לה, לכי ומעטי את עצמך. Does God say, go make yourself smaller? אנו שתמעט עצמם המדרגה התולה היא להיות משווה במדרגת זרע אנפין. God say, just don't become equal to זרע אנפין. Otherwise you're not going to get any light. But no, people think it's a punishment. ולקבל בבינה. And then if you want to receive from Bina, it will be a problem, because then you receive light of wisdom. If it's only light of wisdom, it cannot shine. אלא שתרד למטה, go below, מכל מדרגת זעיר אנפין, and receive from זעיר אנפין. מקבל את כל האורתונה ממנו, כיוון שמקבלים בזעיר אנפין, שזה גם צעי, הוא is זעיר אנפין, set the column, is include light of wisdom, light of mercy. נמצא החוכמה שנותן לה כלולה בחסדים. So when you give a light of wisdom, it's already included with the light of mercy. והיא יכולה להאיר, then she can shine. I was going back to our Tikkunei Zohar. That was not our Tikkunei Zohar, it was preparation. והוא סוד מוחים דפנים. That type of light called mochin the panim. Remember, before that, it was what? Mochin the achoraim. That's called mochin the panim. Mochin the achoraim means before the shituf midat adin marachamim. Before it was the mercy, light of mercy mixed with the light of wisdom. After that, it's called mochin the panim. מה זה mochin the panim? Now it can reveal. Now malchut receive it from זעיר אנפין. ואז היא מבחינת גימל, וו ונקודה בסופה. Now it's גימל. Now we change to גימל. הגומל דלים. You can find it in חלק א' of תיקוני הזוהר. אות שין סמך תת במעלות הסולם. It's in the beginning of תיקוני הזוהר. in שין סמך תת במעלות הסולם. I'm sure some of you want me to tell you the page here. Let me find you. Hopefully I can find it quickly for you. Here. It's דפוס ישן, דף ט"ז עמוד א'. Okay? דף ט"ז עמוד א'. It's the beginning of תיקון הזוהר. But he explained there that ג' is גומל דלים, or ו' ונקודה. What is ו'? We just say זעיר אנפין. What is the נקודה? מלכות. Why נקודה? נקודה mean that. Because נקודה meaning נקודה אמצעית, זה מלכות, זה סוף. נקודה בסופה, בסוד גומל דלים. Why is it גומל דלים? גומל meaning do good or bring back the good to the poor people. Because the מלכות, without getting from זעיר אנפין, she got nothing. It's צדקה, it's tzedek A. If you don't help her, another person, you don't do tzedakah to her. וזו אמרו בזוהר תרומה, it's beautiful, Abraham brings so many zohar here. זוהר תרומה, אות תקע"ח, in זוהר תרומה סולם, in pasuk
778. Yud Eshet Chayil Ateret Ba'ala. Yud Eshet Chayil Ateret Ba'ala. There is a mistake here. If I have the pen, then I will correct it. But I don't have the pen. Yeah, so I cannot correct it, and you people will do mistakes next time they see it. תגד ספר תורה, שהוא זעיר אנפין, כצורת זין מסורת העלמא דעתי ולאו הכי מעל על גבי, ולאו משם של גבי, כן? זיווג אלא כשזה פנים ביניהם. The only זיווג that you have is when the זעיר אנפין ומלכות are together. כן זיווג אלא שזון הם בפנים פנים. The only time there is a connection is when they are face to face. אבל בעלמא דין, but when it's the world of judgment, שהוא המלכות בבחינתה עצמה ומקומה. What is being בעלמא דין in that world of judgment? Before that, before the moon, before Malchut went below the Eranpin, it's called Din, judgment. How does it look like in the beginning? If you remember the pasuk of Aman, Kol ze enenu shoveli, Ei Vav, Ei Yud, which is the opposite. יהיו מענה תחתוי שמודד לב כל ספירת דילה, כל איבר דילה בכל מידה דילה. כי אנחנו יכולים לשמש לזעיר אנפין, לגלות כל בחינותיו המכונים ספירה עבר מידה. So Malchut is going from below and the Yud going up, it revealed from Or Chozer, from returning light all the way up. וזה תבין למה בנעילה ביום כיפור, now you know why the prayer of the נעילה in יום כיפור, יכולה נוקבה לעלות עם זעיר אנפין לגר דאבא ואמא, דאריך אנפין. How come in נעילה of יום כיפור, the nukva allowed to go all together with זעיר אנפין, זעיר אנפין the חסדים, to גר דאריך אנפין. There is no, it's only light of wisdom. How come it can go? Because the shituf, the togetherness, panim b'panim with זעיר אנפין, allow it to happen. ובשבת במנחה זעיר אנפין לבד עולה. בשבת מנחה, התקינו סעודתה, when we say זעיר אנפין. We don't say nukva. There is no nukva with him. All the tefillot, we say זעיר אנפין and malchut. But in the mincha of Shabbat, זעיר אנפין is going up to Arichan, but without the nukva. Only in Yom Kippur and the Nihila is going with the nukva. It's also in the Taz. We'll continue next time because I feel it was a lot.